the privatization of public streets and urban space in Malaysia. In last 2 decades, Malaysia has experienced rapid urbanization and urban population growth, with intensive transformation of urban landscape and economy activities. Rapid urbanization in Malaysia had contributed to urban development that lead large construction companies, increase and rise height building in Malaysia. Demand for gated and guarded communities has increased in urban areas. In Malaysia, gated and guarded communities are commonly identified with a cluster of houses surrounded by fence with controlled access. Residents in Malaysia choose to live in this community is due to security concern, as the increasing rate of crime has raised fear among urban people. There are several common safety features in this community, which are fences, guard services, safety and security system, intercom system, and security control at the main entrance. Malaysia is a developing country with an escalating number of private properties being built. What are the opinion of locals on the matter of private housing? Hello, my name is Hafizul, and as for my opinion, I think that urban privatization does not really helping our country development, especially in the matter to produce a harmonious society. As we know that in private housing like an apartment or condominium, the rules are quite strict and outsiders were not simply going to be allowed to enter the areas, even to meet their relative or friends. It needs a tight procedure to be taken, while in public areas people can enjoy together all the facilities that provided by the government, such as the park, where indirectly it can create bonds between societies. In the matter of housing, I think that public housing is more efficient, where there will be no barriers between all neighbors and even for outsiders. In the case of security, which is cited as a reason why people choose to live in private housing, I believe it is the government failure to address this issue, as we can see that those who are involved in the crime are usually people who poorly with their financial standing. And news also reported on robberies in private housing too, not only in public. Furthermore, the ideas for urban privatization come at a high cost as compared to the public places, as evidenced by the fact that individuals who reside in private residence must pay more. They must, for example, pay for the security system and the maintenance of facilities such as the gym. So, in this case, I believe that public open areas are a better idea for future development, and that concludes my thoughts on the matter. Thank you. As the people who live in private areas, why do you prefer to live in private areas? Saya duduk di kawasan private area kerana adalah faktor keselamatan. Seperti umumnya kita mengetahui, di private area kita mempunyai pengawal keselamatan yang menjaga kawasan perumahan 24 jam sehari. Oleh itu, dengan adanya pengawal keselamatan ini, kawasan perumahan saya akan lebih terjamin dan selamat.
What is your opinion if facilities such as futsal and playgrounds are encroached upon or exploited by people outside your residential area? Assalamualaikum, nama saya Nur Faiqah dan saya menetap di Puncak Alam Selangor. Pada pendapat saya, jika kemudahan kami, penduduk kawasan ini diceroboh atau digunakan oleh penduduk kawasan luar, semestinya saya berasa amat kecewa. Hal ini kerana saya dan rakan-rakan semestinya tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang disediakan kerana dimanfaatkan oleh orang luar. Sebagai contoh, taman permainan kami dipenuhi dengan kanak-kanak daripada kawasan luar menyebabkan saya dan rakan-rakan tidak dapat menggunakannya. Jadi pendapat saya, pihak pengawal keselamatan perlulah menyuket kemasukan penduduk luar daripada memasuki kawasan kami untuk menggunakan kemudahan yang ada supaya kami, penduduk kawasan ini dapat menggunakan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Most of the private house have security guards and need to use a card to access the house areas. Is the use of this card inconvenience if there are visitors who want to enter the residential of your house? Okey, bagi saya sejujurnya kad akses ini tidak menyusahkan saya kerana hanya pemegang kad akses itu sahaja yang boleh memasuki kawasan perumahan saya. Dengan kad akses ini juga dia lebih menjamin keselamatan dan lebih selamat untuk saya dan keluarga menggunakannya. Jika ada rakan-rakan dan tetamu ingin datang ke rumah saya, hanya orang yang saya kenali saja akan dapat masuk ke kawasan rumah saya. For the interview question to resident, do you agree if the government and house developer provide limited access houses in the city, or you more likely to choose houses with unlimited access? Let's find out the interviewee opinion and thought on the issue. Why do you agree? Saya setuju jika pihak kerajaan dan juga pengadil perumahan menginginkan lebih banyak rumah yang diakses perumahan luar. Ini kerana saya amat mencuri keselamatan dan keselesaan kepada diri saya dan keluarga saya. Seperti yang kita ketahui, rumah yang limited access ini jarang kita dengar dimasuki oleh pencuri ataupun dicuri oleh orang sekaku. Hal ini kerana jika mereka ingin melawat atau memasuki kawasan rumah kami, mereka perlu mendapati insiden dan mengisi kawalan di penduduk keselamatan. Jadi hal ini membuatkan keselamatan kami lebih terjamin dan tidak mengubah akan berlaku jenayah seperti diungkapkan tersebut kerana kawalan lebih ketat dan terkawal oleh pihak penguasai. Why you do not agree to the limited access houses? Pada pendapat saya kurang bersetuju jika pihak kerajaan dan pemaju perumahan memperbanyakkan rumah yang mempunyai limited access di Malaysia. Saya lihat pada masa kini, masyarakat Malaysia semakin kurang menitik beratkan nilai perpaduan dan kurang mementingkan nilai hidup bermasyarakat di mana mereka ini lebih kepada membuat hal sendiri dan kurang berinteraksi dengan jiran-jiran yang berhampiran. Bagi saya, perkara ini tak patut berterusan dalam masyarakat kita kerana ia boleh mendatangkan impak yang negatif terhadap keharmonian dan perpaduan dalam negara kita. Seharusnya kita lebih mengenali jiran, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, rumah terbuka dan sebagainya. Oleh itu, perkara ini akan gagal jika rumah limited access lebih banyak dibina di Malaysia. In
conclusion, privatization in public space nowadays has a good and bad impact on society. Protect the security and safety of the public. Government needs to monitor the process to make sure that all the society in urban areas do not feel different and balance toward each other.